Die Schwerholster des Hotelzimmers schloss sich hinter Lena mit einem dumpfen Geräusch. Der Geruch von frischer Seife und altem Teppich vermischt sich, und ein leises Narren kündigt ihr das verlassene Ambiente des Zimmers an. Die Vorhänge halb geöffnet, so dass der Schein der Straßenlaternen die Wände in gespenstisches Licht tauscht. Lena war allen hier zumindest docht sie das. Sie ließ ihr Tasch auf das Bett fallen und streift den Mantel von den Schultern. Die Hitze des Sommers draußen macht den Raum noch stickiger. Sie ging zum Fenster, die cool Nachtluft hereinzulassen, doch als sie hinaussah, bemerkt sie nur die Leerstraße und die Skumrigen Lichter der Stadt. Ein Gefühl der Unruhe kroch in ihr Hauch, aber sie schob es beiseite. Es war nur ein gewöhnlicher Geschäftsaufenthalt, sagte sie sich. Nur ein Hotelzimmer, nix weiter. Doch dann hört sie ein leises, fast kaum wahrnehmbares Geräusch aus der Ecke des Zimmers. Ein Schatten huscht über die Wand, so schnell, dass sie in Beinahe für ihn Einbildung hielt. Ihr Herz schlug schneller, und sie dreht sich hastig durch die Wahrnehmung. Lena setzte sich auf das Bett und versucht, rational zu bleiben. Vielleicht ein Winzug? Vielleicht die Fantasie, die ihr nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag einen Streich spielt? Sie rieb sich die Schläfen und griff nach ihrem Handy, die Lampe einzuschalten, doch das Licht flackert nur einmal und bleibt dann stabil. Die Ecke des Zimmers bleibt dunkel, fast zu dunkel, als würde sie etwas verbergen. Plötzlich spürt sie in Präsenz hinter sich. Sie dreht sich, und für einen winzigen Augenblick glaubt sie, in Silhouette zu sehen, die regungslos in der Stand ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Hallo, ihr Stimme klang fremd in dem leeren Raum. Kein Antwort. Nur das leise Summen der Klimaanlage. Sie zog die Deckanger sich, aber das Gefühl, beobachtet zu werden, verschwand nicht. Immer wieder glaubt sie, Bewegung aus den Augenwinkeln zu erkennen ein Schatten, der sich über den Boden schlängelt, ein Flüstern, das sich im Raum verlor, es werden könnt. Lena wusste, dass sie bleiben musste, aber gleichzeitig fühlt sie, dass etwas in diesem Zimmer nicht stimmt. In der Nacht hört sie den Schritt auf dem Flur. Sie hörst leise, dann nachher kommend, als ob jemand auf dem Teppich des Hotels tanzt. Sie hielt den Atem, laut, doch die Schritt stoppten abrupt vor ihr Tür. Lena konnte das Herzklopfen in ihrer Brust spüren, so laut, dass sie glaubt, der Gesamtflur musste es hören. Dann, nach einer endlosen Sekunde, entfernten sich die Schritt wieder. Sie wagte kaum zu atmen. Ihr Blick fiel auf den Schatten in der Wand. War langer geworden, bewegt sich langsam, als ob auf sie wartet. Ein Zittern durchlief ihren Körper, und sie sprang vom Bett auf, das Herz schlug wild. Sie griff nach der Lampe und schaltete sie ein. Nix. Nur der Schatten, der nun so klar war, dass wie in eigen, lebendig Präsenz wirkt. Ein Flüstern des Melangetig ließ sie zusammenzucken, Lena, sie dreht sich rückwärts. Niemand. Der Schatten aber bewegt sich weiter, langsam, hypnotisch. Lena spürt, wie in Mischung aus Furcht und seltsamer Anziehungskraft sie gefangen nahm. Etwas wollt, das sie bleib. Etwas wollt, das sie es betrachtet. Die Nacht war noch jung, und das Hotelzimmer, das sie für gewöhnlich als Zuflucht betrachtet hat,
verwandelt sich in ein Labyrinth aus Schatten, gerosken und unerklärlichen Bewegungen. Lena was ain't instinktiv, dies war erst der Anfang. Lena saß noch immer auf dem Bett, ihr Finger klammerten die Bettdecke, und das Flüstern halt noch in ihren Ohren nach. Es war kein lauter, bedrohlicher Ton, sondern wie ein verführerisches Raunen, das sie zugleich ängstigt und fasziniert. Sie was ain't nicht, ob sie davon laufen oder bleiben sollt. Ein seltsame Neugier hielt sie gefangen, obwohl jeder Instinkt ihr sagte, dass sie vorsichtig sein muss ain't. Langsam stand sie auf und trat nachher an die Ecke des Zimmers, in der sich der Schatten zuletzt bewegt hat. Ihr Atem ging schnell, hört Klopfen gegen die Rippen. Bist du, ihr Stimme zittert, doch es war mehr als nur Angst ein merkwürdiges Sehen ließ sie nachher kommen. Plötzlich huscht die Gestalt wieder über die Wand, nur ein flüchtiger Schatten, der sich zwischen den Möbeln bewegt. Lena spürt, wie sich ihr nie leicht wake anfühlten, als ob der Boden sie loslassen wollt. Sie streckt die Hand als könnt sie den Schatten berühren. Und dann geschah etwas Unerwartetes, ein warm Präsens gab sie, als hat der Schatten ihren Raum betreten und gleichzeitig die Luft selbst erwärmt. Ein Schauer lief über ihren Rücken, und gleichzeitig spürt sie eine elektrische Spannung, die ihr prick kellen ließ. Lena schloss die Augen für einen Moment, und als sie wieder öffnet, war der Schatten nachher viel nachher als zuvor. Du hast mich gesehen, ein Stimme, leise, samtig, kaum mehr als ein Atemzug, skien direkt neben ihrem Ohr sen. Lena dreht sich rückwärtig und dies Mal glaubt sie, die Konturen einer Person zu erkennen. Nicht klar, nicht vollständig, aber sie spürt die Nahe und die Intensität. Ihr Herz schlug so laut, dass sie glaubt, es muss auch der Schatten hören. Was willst du von mir? Ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, doch die Präsenz reagiert, als hat sie auf jedes Wort gewartet. Ein Fingerskien über die Wand zu streichen, und Lena konnte das prick kellen auf ihrer Outfallen, als würde der Schatten selbst die Luft berühren. Sie was ain't nicht, ob sie fliehen sollt und doch konnte sie nicht. Der Schatten bewegt sich nachher, und für einen Moment glaubt Lena, sie konnte die Umrisse eines Manns erkennen. Stark, doch ungreifbar, wie ein Traum, der sich im Halbschlaf materialisiert. Sein Nahe war überwältigend, nicht bedrohlich, sondern seltsam verführerisch. Lena spürt, wie sich ihr Körper spannt, ein merkwürdiges Sehen zwischen Furcht und Sehnsucht. Du bist alien hier, die Stimme flüstert erneut, nachher, direkt in ihrem Ohr. Lena frostelt, doch nicht nur vor Angst weil von Aufregung durchströmt sie. Sie kann nicht sehen, wie der Schatten wirklich sah, aber sie was ain't instinktiv, das etwas ansehens, etwas geheimnisvolles sie hielt. Ihr Herz rast, ihr Atem wurde flacker, und jeder Muskel in ihrem Körper reagiert auf die seltsame Mischung aus Gefahr und Verlockung. Lena wollte etwas sagen, etwas, das sie selbst nicht verstand, doch ihr Stimme versagte. Stattdessen spürt sie, wie der Schatten sie sanft in der Schulter berührt oder zumindest das Gefühl einer Berührung. Sie zuckt zusammen, ihr Körper reagiert, als hat jemand direkt ihr Sinn bereit. Ein Zittern lief über ihr Haut, und plötzlich war der Raum nicht mehr nur ein Zimmer. Wurde zu einem Ort voller Möglichkeiten, voller Rätsel, voller unaussprechender Spannung. Komm nachher,
Die Stimme war kaum mehr als ein Hoch. Lena wassaint, das Sie einen Schritt machen mussaint, obwohl jeder Instinkt ihr sagte, obstand zu halten. Ihr Fusse bewegten sich fast automatisch, wie von einer unsichtbaren Macht gelenkt. Der Schittenskien sie worden, ein Versprechen, das nicht in Worten ausgedrückt werden könnt. Als Sie endlich direkt vor der Extend, verschwamm der Schitten fast zu einem Nebel. Sie könnt sein Gesicht nicht erkennen, doch das Sehen in ihrem Inneren war starker denn je. Ein Mischung aus Faszination, Angst und pure Anziehungskraft hielt Sie gefangen. Sie könnt den Duft des Unbekannten fast riechen ein Mischung aus warm, Geheimnis und, etwas, das ihr Herz schneller Eigen ließ. Und dann, plötzlich, lässt sich die Präsenz auf, wie Wasser, das zwischen den Fingern rinnt. Lena stand allein in der Dunkelheit des Hotelzimmers, und doch spürt Sie noch die Nachwirkung das Echo der Berührung, das Flüstern auf ihrer Haut. Ihr Körper brannt vor Erinnerung, und in ihrem Kopf kreist nur ein Gedanke, war dieser Schitten? Und warum folgt Sie sich so unwiderstehlich einzogen? Die Nacht war noch lang nicht vorbei. Lena wassaint instinktiv, das Sie nicht einfach schlafen könnt. Etwas hat Sie bereit, etwas hat Sie geweckt und es wurde nicht einfach verschwinden. Irgendwo in den Schatten des Hotelzimmers lauert das Geheimnis, und Sie waren's geschlossen, zu finden. Lena lag noch wach auf dem Bett, den Blick auf die Schatten des Gerichtet. Die Präsenz des geheimnisvollen Schattens hat Sie nicht losgelassen. Im Gegenteil Sie fühlt sich fast verfolgt, doch nicht im Sinn von Bedrohung. Es war ein magnetisk Anziehung, die Sie gleichzeitig ängstigt und elektrisiert. Ihr Herz schlug unregelmäßig, als würde der Schatten selbst die Kontrolle über ihren Puls übernommen haben. Langsam richtet Sie sich auf und trat ans Fenster. Die Stadt draußen war still, nervös Lichter flackerten in der Nacht. Doch selbst dies scheinbar ruhigend nicht die Unruhe in ihr Lindern. Sie wassaint, dass Sie nicht mehr einfach nur Zuschauerin war Sie war Teil eines Spiels, dessen Regeln Sie noch nicht kennt. Plötzlich spürt Sie wieder die Nähe. Diesmal war es nicht nur ein Hoch, sondern fast greifbar, wie ein Wurm, die direkt über ihr Haut strich. Lena dreht sich rückertig der Schatten war wieder diesmal deutlicher, fast menschlich. Doch die Konturen verschwammen ständig, als kann Sie in nicht ganz fassen. Ihr Herz rast, und ein prickelndes Zittern lief durch ihren Körper. Du suchst mich, die Stimme war wieder wake und tief, direkt in ihrem Ohr. Lena spürt, wie ihr nie wake werden, doch gleichzeitig wollt Sie den Schatten nahe bei sich haben. Ein widersprüchlich Mischung aus Furcht und Verlangen hielt Sie gefangen. Langsam bewegt Sie sich in Richtung des Schattenumrisses. Jeder Schritt fühlt sich wie ein Tanz zwischen Realität und Träumen. Der Schatten schwett, skien sich ihr Zusammenhang, ohne das Sie wassaint, wo Genos eine Form begann oder endet. Lena spürt, wie sich ihr Atmung beschleunigt, und jede Berührung des unsichtbaren Wessens ließ ein Feuer in ihr aufflodern. Du fürchtest dich und doch willst du es, das Flüstern war hypnotisch, beinahe Lena spürt, wie ihr Körper reagiert, ein Zittern, das nix mit Angst allen zu tun hat. Sie wollt zurückweichen, doch jeder Schritt, den Sie macht, zog Sie tiefer in das Spiel des Schattens hinein. Der Schatten bewegt sich nachher, und plötzlich berührt etwas ein Finger? Ein Hoch? Ihren Hals.
Lina sucht zusammen, und ein leises Stonen inferior. Die Dunkelheit Sie Herumskien intensiver Sie werden, die Luftdichter, als wordy Jeder Atemzug Sie Engeren die Präsens binden. Sie könnt nicht sagen, ob der Schatten real war oder nur ein Produkt ihrer Fantasie, aber die Wirkung war unwiderstehlich. Du willst mich füllen, die Stimme war ein kaum hörbares Raunen, aber Lina könnt Sie verstehen, tiefen ihrem Inneren. Sie spürt, wie ihr Herz rast, ihr Sinn sich scharfen. Jed Berührung, so zart Sie auch war, ließ Sie erschauern. Ein Schauer lief über ihren Rücken, und gleichzeitig spürt Sie warm, die sich zwischen ihrem Schlüsselbein und der Wirbelsäule ausbreitet. Sie wagte einen Schritt nachher, bis Sie fast auf Augenhöhe der Vajon gestalt war. Lina konnte die Form noch immer nicht genau erkennen, doch Sie fühlt die Nähe wie ein Magnetfeld, das Sie festhielt. Jed Bewegung des Schattens war fließend, hypnotisch, fast ein Tanz auf der Grenze zwischen Furcht und Verlangen. Die Dunkelheit des Zimmers schien sich zu verandern, als hat der Schatten selbst die Umgebung geformt. Mobile verschwammen sie grauen Konturen, Lichtpunkt tanzten über die Wände, und Lina fühlt sich, als wurde Sie in eine andere Dimension gezogen. Die Nähe war berauschend, fast suchtigmachend. Du bist neugierig, die Stimme hocht über ihr Ot, und Lina spürt, wie ihr Hand leicht zitterten. Sie könnt den Schatten fast greifen, doch sobald Sie versucht, in sie berühren, lust sich wieder in Nebel auf, nur Kurs darauf noch deutlicher zu erschienen. Es war ein Spiel aus Nahe und Distanz, das Sie vollkommen gefangen nahm. Ein plötzliches Geräusch auf dem Flur ließ Sie zusammenzucken. Doch anstatt Angst zu verspüren, spürt Sie, wie das Verlangen wächst. Die reale Welt drang kaum noch zu ihr durch. Als, was zählt, war die Präsenz, die sich wie ein Well Sie legt, warm, verführerisch, unergründlich. Lina schloss die Augen und ließ sich fallen, nicht auf das Bett, sondern auf das Gefühl, das Sie durchströmt. Der Schatten war gleichzeitig sanft und intensiv, unsichtbar und doch als durchdringend. Ihr Herz schlug, ihr Atem ging stassis, und jede Faser ihres Körpers war aufmerksam, gespannt, bereit für das, was noch kommen würde. Als Sie die Augen wieder öffnet, war der Schatten noch nachher, und Lina wusste, dass dies nur der Anfang war. Ein Spiel, das gefährlich und aufregend zugleich war, hat begonnen. Die Nacht im Hotelzimmer war noch lang, und Sie war bereit, sich im zu bereit, die Grenze zwischen Angst und Verlangen oscillierten. Die Nacht war tief und still, doch im Hotelzimmer herrscht ein eigenartiges Flirren in der Luft. Lina lag auf dem Bett, doch ihr Körper war als als entspannt. Die Berührungen des Schattens, so flüchtig und doch so intensiv, hatten etwas in ihr geweckt, das Sie nicht vollständig verstand. Sie spürt die Spannung in jedem Muskel, ein Kribbelns Sehen, das Sie gleichzeitig ängstigt und lockt. Wieder hört Sie das Vertraut flüstern, wake, verführerisch, komm zu mir, Lina wusste nicht genau, woher die Stimme kam, doch Sie fühlt sich wie magnetisch angezogen. Langsam setzt Sie sich auf, ihr Beine noch immer unter der Decke verborgen. Jeder Atemzug war schwer, ihr Herz hämmert in der Brust. Der Schatten war wieder da, nachher als Zuver, Griefbearer, als kann Sie in tatsächlich beahren. Sie stand auf und trat vorsichtig auf die Dunkel zu.
Die Umrisse Schattens hatten sich verandert nun wirkt fast menschlich, mehr Silhouette als Nebel. Lena konnte den Hoch seiner Praisen spüren, als wurde die Luft selbst in ihrem Kanistern. Ihr Herz schlug schneller, und ein warmes Zittern lief über ihren Rücken. Fürchtest du dich, die Stimme war leise, fast neckend. Lena schüttelt den Kopf, obwohl ihr nie noch immer wach waren. Nicht wirklich, flüstert sie. Ihr Stimme klang zagierlich, unsicher, und doch spürt sie, dass der Schatten ihr jedes Wort abnahm, aufnahm wie ein Echo. Plötzlich berührt etwas oder jemand ihr Hand. Sie zuckt zusammen, doch das Zittern in ihr war nicht nur Angst. Es war Verlangen, Art hungrige Neugier, die jed Faser ihres Körpers in Alarmbereitschaft versetzt sind. Der Schatten bewegt sich langsam, jeder Hoch war wie ein elektrischer Impuls. Lena spürt, wie ihr Sinn skarfer werden, die Dunkelheit des Raums zu einer vertrauten Deck, die sie gleichzeitig gut und herausfordert. Du willst wissen, ich bin, die Stimme hocht über ihr Ot, und Lena spürt ein Prick Keln, das sich in ihren Nacken zog, über ihr Schultern, bis in die Fingerspitzen. Sie wollt den Schatten behren, in vollen, doch skien ein eigens Spiel zu spielen, nahe und Distanz, an sie hung und Rückzug, als weil sie langsam aufwecken. Lena trat noch einen Schritt vorwärts, und die Mal spürt sie in deutlicher. Ein Hoch von warm, wie ein Atemzug auf ihrer Ot. Sie konnte die Form nicht greifen, und doch war als stunde jemand direkt neben ihr. Ein elektrisierens Ziehen durch ihren Körper, und sie wasseint, dass sie den Schatten nicht ignorieren konnte. Du bist neugierig, und doch vorsichtig die Stimme skien direkt aus der Dunkelheit zu kommen, aus der Ecke des Zimmers, die noch immer von flackerndem Straßenlicht erhellt wurde. Lena spürt, wie ihr Hand leicht zitterten, wie sich die Ot in ihren Armen spannt. Sie wollt sich abwenden, wollt zurück auf das Bett, doch etwas Unsichtbares Band hielt sie fest. Der Schatten bewegt sich wieder, sanft, hypnotisch. Lena spürt jeden Fluss seiner Präsenz, als würde ihr Sinn umschließen, sie führen. Ein winziger Hoch über ihrem Hals ließ sie erschoren, und ein leises Seufzen entwich ihren Lippen. Die Luft war dicht, geladen mit etwas, das sie nicht benennen konnte, und doch verstand sie instinktiv, es war ein Spiel aus nahe und Verlangen, ein Tanz zwischen Angst und Lust. Sie konnte die Konturen des Schattens nun noch deutlicher erkennen, wie ein Nebel, der fast greifbar war, der sich jedoch bei jeder Bewegung wieder verflüchtigt. Lena spürt das Ziehen tief in ihrer Brust, ein Sehnsucht, die nicht nur körperlich, sondern auch geistig war. Sie wollt mehr wissen, mehr fühlen, mehr erleben. Und sie wasseint, der Schatten wurde sie nicht einfach loslassen. Ein plötzliches Geräusch ein leises Klopfen auf der Tür ließ sie kurz zusammenzucken. Doch die Gegenwart neben ihr, der Schatten, war starker, intensiver als jedes Geräusch von außen. Lena spürt, wie ihr Körper darauf reagiert, jed gespannt, bereit. Der Schatten zog sie langsam tiefer in die Dunkelheit, und gleichzeitig fühlt sie sich sicher, als sie in einen Ort gebunden, den nur ihr öffnen könnt. Komm, die Stimme war wach, sanft, und doch fordernd. Lena wagte noch einen Schritt nachher zutreten, und spürt die warm wieder, jetzt noch intensiver, direkt über ihrem Handgelenk. Sie wasseint, dass dies nur der Anfang war,
das die Nacht noch viel Geheimnis bereitet. Und sie war bereit, sich ihnen zu Die Schatten im Hotelzimmer bewegten sich mit ihr, formten die Dunkelheit sie herum, und Lena erkannt, dass sie Teil von etwas größerem geworden war. Etwas, das Saul verführerisch als auch gefährlich war, und das sie nicht mehr loslassen würde. Sie hat den ersten Schritt getan und die Nacht hat gerade erst begonnen. Die Dunkelheit im Hotelzimmer hat sich verändert. Sie war nicht länger einfach nur Nacht, sondern ein Raum voller Möglichkeiten, voller Geheimnis und elektrisierender Nähe. Lena spürt den Schatten jetzt klarer als jes über nicht nur als flüchtige Silhouette, sondern fast wie ein greifbar Präsenz, deren Energie jeden Winkel des Zimmers fühlt. Ihr Herz schlug wild, jeder Atemzug war flach, jeder Muskel in ihr gespannt wie ein Set. Du willst es, nicht wahr, die Stimme war wake, tief und zugleich fordernd. Lena erstarrt einen Moment, dann nicht sie, obwohl sie sich selbst nicht ganz erklären konnte, warum. Die Unsicherheit, die anfängliche Angst, war schwitzen. Es war ersetzt worden durch ein brennendes Verlangen, das sie überwältigt. Jeder Schritt, den sie nun macht, bracht sie nachher an den Schatten, und gleichzeitig nachher an etwas, das sie kaum zu begreifen wagte. Der Schatten schwet auf sie zu, fließend, ungreifbar, und doch spürbar wie ein warmer Atemzug auf ihrer Haut. Lena konnte die Vague-Kontur einer Gestalt erkennen, und obwohl das Gesicht verschwommen war, fühlte sie die Intensität, die von ihm ausging. Es war, als würde jede Faser ihres Körpers auf den Moment warten, in dem sie sich ihm ganz hingeben konnte. Keine Angst, flüstert die Stimme. Lena spürt, wie die Warm sich verstärkt, ihren Nacken, ihr Schultern, jeden Millimeter ihrer Haut durchströmt. Ihr Finger zitterten, und das Herz hämmert in ihrer Brust. Sie wollte sich nicht abwenden, im Gegenteil, sie wollte jeden Moment ausgassen, jede Berührung spüren, selbst wenn sie nur in der Dunkelheit stattfand. Langsam habe sie die Hand, unsicher, doch von einer inneren Kraft geleitet. Der Schatten reagiert, bewegt sich, und Lena konnte das prickelnde Gefühl spüren, als würde die Luft selbst berühren. Ein Hoch über ihrem Handgelenk ließ sie aufsurfen, und ein Kribbeln wandert von ihren Fingerspitzen bis zu ihrem Schlüsselbein. Es war, als würde jede Bewegung des Schattens eine Symphonie in ihrem Körper auslösen leise, intensiv, hypnotisch. Du bist neugierig, und doch zurückhaltend die Stimme war neckend, sanft und verführerisch zugleich. Lena fühlt, wie ihr nie wake werden, doch das Zog sie nur nachher. Sie konnte dem Schatten nicht entkommen, wollt es auch nicht. Jed Faser ihres Körpers brandt vor Erwartung, Jed Zell reagiert auf die Präsenz, die sie umhüllt wie ein unsichtbares Netz. Der Schatten bewegt sich nun noch nachher, und Lena spürt etwas, das sie beinahe greifen konnte ein Hoch von Haut, ein Atemzug, der über ihr Schulter strich. Sie schloss die Augen, ließ sich fallen in das Gefühl, das sie überwältigt. Es war keine klare Berührung, keine definierte Form, und doch war es intensiver als was es über erlebt hat. Jed Seken zählt, jeder Moment dient sich wie Kagummi in der Dunkelheit des Zimmers. Du bist bereit, flüstert die Stimme, jetzt direkt hinter ihr. Lena spürt die Warm entlang ihres Rückens, und ein Schauer lief über ihr Wirbelsäule. Ihr Atem ging stas, ihr Hand zitterten, und ein tiefes,
fast uncontrolierbaries verlangen breitet sich in ihr Aus der Schatten war kein blosser Schatten mehr war praisens, Energie, Spannung, die allsum sie herem zu dominieren skien. Langsam bewegt Lena sich, ein Schritt, dann noch einer, und sie spürt, wie der Schatten jed ihrer Bewegungen spiegelt. Ein Tanz aus Licht und Dunkelheit, nahe und Distanz, ein Spiel, das sie vollständig gefangen nahm. Jed Berührung, so flüchtig sie auch war, ließ sie erschauern, und gleichzeitig spürt sie ein seltsame Vertrautheit als hat sie genau diesen Moment schon lang erwartet. Verlier dich nicht, die Stimme war ein Hoch, ein Atemzug, und doch hielt sie Lena wie ein unsichtbares Band. Sie wollte nicht weichen, konnte nicht. Der Schatten hat ihn macht über sie, die Wedger Angst nach Zweifel Zulius. Es war pure Anziehungskraft, und Lena ließ sich treiben, ließ zu, das Spiel der Schatten sie vollkommen einhult. Die Nacht im Hotelzimmer war noch lang nicht vorbei. Der Schatten war nachher den greifbar und doch unendlich flüchtig. Lena wasseint, das dies ein Moment war, der als verandern wurde ein Moment aus Furcht und Verlangen, aus Spannung und Verlockung. Sie hat den Schritt gewagt, sich der Präsenz hinzugeben, und fühlt sich lebendig wie nie zuvor. Die Dunkelheit vibriert sie herum, und Lena erkannt, dass sie sich auf ein Spiel eingelassen hat, dessen Regeln nur der Schatten kennt. Doch in diesem Spiel gab es keine Angst mehr, nur die Tief, brennend Neugier und das unwiderstehliche Verlangen, das sie vollständig in den Bann zog. Die Dunkelheit des Hotelzimmers war nicht länger einfach nur die Abwesenheit von Licht. Sie war lebendig, vibrierend, fast greifbar. Lena spürt jed Bewegung, jed's Flüstern, das durch den Raum glitt. Der Schatten war nicht mehr nur ein flüchtiges Wesen in den Ecken des Zimmers war die, präsent, intensiv, fast körperlich spürbar. Ihr Herz hämmert, ihr Atem ging stassis, und jed Faser ihres Körpers war aufmerksam und angespannt. Du hast den Schritt gewagt, die Stimme, samtig und tief, flüstert direkt in ihr Ohr. Lena fühlt einen Schauer, der über ihren Nacken lief, ihr Schultern herunter bis in die Fingerspitzen. Es war kein einfacher Schauer, sondern ein prickelndes, elektrisches Gefühl, das sich in ihr ausbreitet wie ein Well. Sie wollte weichen und gleichzeitig wollte sie nachher, wollte die Präsenz vollständig spüren. Langsam bewegt sie sich auf die Eck des Zimmers zu, wo der Schatten auf sie wartet. Die Mal wirkt klarer, definierter, fast menschlich. Lena kennt die Umrisse erkennen, den fließenden Übergang von Licht zu Dunkelheit, die sanft Bewegung wie bei einem Tanzania sie streckt die Hand aus, und für einen Moment spürt sie etwas warm, so echt, dass ihr Herz ihnen Schlag aussehnt. Beherrst du mich, wirklich, flüstert die Stimme. Lena nickt, unfähig, wird sie formen. Jed Bewegung, jed Ernährung fühlt sich intensiver in als, was sie über erlebt hat. Ihr Körper reagiert automatisch, jeder Nerv gespannt, bereit für das, was kommen würde. Sie spürt, wie die Spannungswisken innen wuchs, in unsichtbar Kraft, die sie beid wie Magneten zueinander zog. Der Schatten bewegt sich nachher, und Lena kann nun deutlich die Präsenz spüren, wie ein warmer Atemzug über ihr Ot. Sie schloss die Augen, ließ sich fallen in das Gefühl, das sie überwältigt. Es war kein physikalischer Körper, den sie berührt, aber das Prickeln auf ihrer Ot war real, intensiv, fast greifbar.
Jed sekend dienst sich aus, als hat die Zeit selbst beschlossen, stills us to hen. Du bist bereit, die Stimme war sanft, fordernd, hypnotisch. Lena spurt, wie well von warm sie durchströmt, von ihrem Hals über die Schultern, den Rücken hinein bis in die Fingerspitzen. Ein leises Stonen entwich ihren Lippen, unfreiwillig, und doch genau richtig. Die Dunkelheit sie Herem war dicht, geladen mit Spannung, voller Versprechen, die Unterschieden kennt. Sie wagte einen Schritt nachher, und die Mal spurt sie die Präsens noch deutlicher. Ein flüchtiger Hoch streift ihr Wange, ihr Haar, und ein elektrisierens Sehen lief durch ihren Körper. Lena folgt sich wie auf einem Drahtseil, balancieren zwischen Furcht und Verlangen, zwischen Realität und etwas, das sich fast jenseits der Welt bewegt. Du willst mehr, die Stimme hocht über ihr Ot. Lena kann nicht weiter sprechen. Ihr Körper brandt vor Neugier und Sehnsucht. Jed Bewegung des Schattens war synchron mit ihren eigenen Reaktionen, ein Tanz aus Nahe und Distanz, ein Spiel, das sie vollständig gefangen nahm. Sie kann das Gefühl nicht erklären, nicht benennen, und doch wasn't sie, es war unwiderstehlich. Die Luft sie Herem war elektrisch geladen, als hat der Schatten selbst die Dunkelheit formbar gemacht. Lena spürt den Atem, den Hoch, die Intensität jeder Berührung, und als in ihr Schrie noch mehr. Sie ließ sich treiben, ließ die Angst los und konzentriert sich nur auf das, was sie spürt die Nahe, die Präsenz, das Spiel aus Licht und Schatten, aus Berührung und Spannung. Der Schatten bewegt sich fast vollständig sie Herem, fließend, wake, doch intensiv. Lena spürt, wie ihr Körper auf Jed Bewegung reagiert, als würde sie in einem Ritual gefangen sein, das gleichzeitig gefährlich und verlockend war. Ihr Herz rast, ihr Atem war flach, und doch fühlt sie sich lebendiger als je zuvor. Du bist ganz hier, bei mir, das Flüstern klang direkt in ihrem Inneren, und Lena spürt die Vollwirkung. Sie hat sich dem Schatten hingegeben, war bereit, Jed Unsicherheit loszulassen, und die Dunkelheit des Zimmers verwandelt sich in einen Raum purer Anziehungskraft. Die Nacht war noch nicht vorbei, und Lena wasn't, das der Höhepunkt ihres Spiels noch kommen würde. Doch in diesem Moment war alles intensiv, elektrisch, hypnotisch ein Tanz zwischen Verlangen, Nahe und dem unbekannten Geheimnis, das der Schatten in sich trug. Sie war gefangen, gefesselt, und doch frei wie nie zuvor. Die Nacht war fast vorbei, doch im Hotelzimmers gehen die Zeit stills us to hen. Lena stand in der Dunkelheit, von der Präsenz des Schattens, der nun fast greifbar vor ihr schwet. Sie kann Jed Bewegung spüren, Jed Veränderung in der Luft, Jeden Herzschlag sowohl ihren eigenen als auch die pulsierende Energie, die der Schatten ausstrahlt. Als sie Herem war verschwommen, nur ihr war klar, intensiv und überwältigend. Du bist hier, bei mir, das Flüstern klang direkt in ihrem Ohr, sanft und zugleich unwiderstehlich. Lena schloss die Augen und ließ sich von dem Gefühl tragen, das sie vollständig ergriff. Es war nicht nur Angst oder Verlangen, es war ein Mischung aus beidem, ein elektrisierendes Sehen, das sie vollkommen gefangen nahm. Sie fühlt sich wie in einem Traum, einem Ort jenseits der Realität, wo nur noch sie und der Schatten existierten. Langsam bewegt sie sich auf in Ziel. Jeder Schritt war von einer Mischung aus Neugier, Sehnsucht und einem Hoch Furcht begleitet.
Der Schatten reagiert auf ihre Bewegungen, als würde sie fahren, als wäre ein Teil ihres eigenen Atoms, ihrer eigenen Gedanken. Lena kennt die warm spüren, die von ihm ausging, ein Hoch über ihrem Handlung, ein Flüstern über ihre Schulter, das sie zum Zittern bracht. Du willst wissen, ich bin, die Stimme war hypnotisch, neckend, tief in ihr Kurt. Lena öffnet die Augen und wagt den Schatten sie betrachten. Für einen Moment kennt sie die Konturen erkennen, ein menschlicher Umriss, verschwommen, doch klar genug, sie erkennen, dass hinter diesem Wesen etwas Geheimnisvolles und Vertrautes zugleich steckt. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie glaubt, es muss die still des Raums zerreißen. Ich weiß nicht, ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Doch der Schatten reagiert nicht mit Worten, sondern mit einer Bewegung, die als sagte. Ein Hochglit über ihr Wange, ein Likes ziehen entlang ihres Nackens, und Lena spürt ein Feuer in sich auflodern, das sie nicht kontrollieren konnte. Es war wie ein Tanz aus Licht und Schatten, aus Nahe und Distanz, aus Angst und Verlangen. Du bist bereit, das Flüstern kam nun aus der Dunkelheit selbst, aus jedem Winkel des Zimmers. Lena spürt, wie der Schatten sie vollständig jed Faser ihres Körpers sperrt, ohne dass sie wirklich greifen konnte. Ihr Atem ging stasis, die Worten weg, und sie ließ sich fallen, nicht auf das Bett, sondern in das Gefühl, das sie überwältigt. Plötzlich lässt sich die Dunkelheit auf nicht vollständig, aber genug, dass Lena die Wahrheit erkennen konnte. Der Schatten formt sich zu einer klaren Gestalt, menschlich, doch immer noch durchzogen von einem geheimnisvollen Nebel. Und in diesem Moment verstand sie, der Schatten war kein Fremder, kein Geist, sondern ein Teil ihrer eigenen Sehnsucht, ihres eigenen Verlangens, das sie lang verdrängt hat. War Manifestation ihres tiefsten Itches, ihrer Fantasie, ihres Bedürfnisses nach Nahe, Spannung und Kontrolle zugleich. Es ist als du, und doch nicht ganz, die Stimme flüstert, und Lena spürt die Wahrheit in jedem Ton. Der Schatten war ein Spiegel ihrer selbst, ein Spielswisken Realität und Traum, Angst und Lust, Nahe und Distanz. Sie erkannt, dass das, was sie so sehr eingezogen hat, aus ihr selbst stammt und dennoch fühlt es sich vollkommen fremd und aufregenden. Langsam trat sie einen Schritt naher, und der Schatten reagiert, formt sich noch klarer, noch greifbarer. Lena spürt jed Bewegung, jed warm, und ein leises Seufzen entfer ihren Lippen. Sie kennt ihn jetzt fast behren, und die Intensität war überwältigend. Es war ein Moment der Völligen Hingabe, ein Moment, in dem Angst, Verlangen und Neugier zu einer einzigen, berauschenden Erfahrung verschmolzen. Du hast dich getraut, dich mir hinzugeben, die Stimme war wake, liebvoll, verführerisch. Lena spürt, wie der Schatten sie vollständig Schloss, jed Unsicherheit verschwund, jed Angst verflog. Als, was zählt, war die Gegenwart, die Nahe, das Spiel aus Licht, Schatten und Berührung. Sie war lebendig, vollkommen präsent, und doch gleichzeitig in und ihr Welt entrückt. Die Nacht neigt sich dem zu, doch Lena wusste, dass dies nur der Anfang eines neuen Bewusstseins war. Sie hat den Schatten entdeckt, ihr eigen Verbergen Sehnsucht, und gelernt, dass Angst und Verlangen, Furcht und Lust oft dicht beieinander liegen. Der Schatten verblasst langsam,
verschmals wieder mit der Dunkelheit, durch die Wirkung bleib ein Nachbeben von Energie, nahe und Erkenntnis, das Lina noch lang spüren werde. Als die ersten Strahlen der Morgensonne das Hotelzimmer erhellten, lag Lina auf dem Bett, die Augen geschlossen, das Herz ruhig, aber erfüllt von einer neuen Klarheit. Sie wusste, dass die Schatten im Hotelzimmer nicht verschwunden waren, sie waren ein Teil von ihr geworden, ein Geheimnis, das sie erweckt hat. Und für das erste Mal fühlt sie sich vollständig lebendig, voller Verlangen, Spannung und der Bereitschaft, sich der Dunkelheit zu stellen, die noch kommen werde.